Assalamualaikum and hello everyone. Now, I will teach you about Chapter 6, Integration of Exponential, Logarithmic and Trigonometric Function. In Chapter 3, we already know how to differentiate this function. But now, in this chapter, Chapter 6, we will learn how to integrate. For this video, we will only focus on Part 1 for Subtopic 6.1, Integration of Exponential Function. This is the formula to differentiate and integrate exponential function. Let's recall. Firstly, to differentiate e to the power of x, we will get e to the power of x. Now, to integrate e to the power of x, again, we will get e to the power of x. But remember, we must plus c. Integration. In definite integral, we should always plus c. Compulsory. Wajib. Secondly, when we want to differentiate a to the power of x, where a is an index, the answer is a to the power of x ln a. Let's say we have 3 to the power of x. After we differentiate 3 to the power of x, we will get 3 to the power of x ln 3. And to integrate a to the power of x dx, the answer is a to the power of x over ln a plus c. In condition a not equal to 1. If we have e to the power of ax plus b, where the power for exponential function is linear, which is ax plus b, when we differentiate basic exponential function, okay, still remember, just salin balik exponential function tu, then kita darab dengan dia punya differentiate, dia punya power, right? So, to differentiate e to the power of ax plus b, we will get a e ax plus b. A kat depan ni, maksudnya kita differentiate lah dia punya power tu. Power kita ax plus b. Bila kita differentiate, kita dapat a. So, exponential e to the power of ax plus b, kita darab dengan a, dapatlah a e ax plus b. And then, to integrate e to the power of ax plus b dx, we will get e to the power of ax plus b over a plus c. Maksudnya, salin je balik exponential tu, e to the power of ax plus b, tapi kita bahagikan dengan a. Bukan darab tau. Yang darab tu bila differentiate. Okay, kalau integrate, dia bahagi. Okay, and then don't forget plus c. With condition a not equal to 0. And this one, we want to differentiate e to the power of fx, which is equal to e to the power of fx times f prime x. Dengan erti kata lain, kita salin je balik exponential function dalam soalan tu, e to the power of fx. Lepas tu kita darab dengan differentiate dia punya power. Yang tu kalau kita nak differentiate. Kalau kita nak integrate, dia terbalik. Bila kita integrate e to the power of fx times f prime x dx, we will get e to the power of fx plus c. Mula-mula, kita akan check dekat exponential tu, power dia tu kita let sebagai fx. Lepas tu, kita carilah f prime x dia. Kita check, dia menepati tak formula ni? Kalau dia menepati formula ni, maksudnya jawapan dia akan jadi e to the power of fx plus c.
Lastly, when we have a to the power of fx, differentiate is equal to a to the power of fx times f prime x times ln a. For example, if we have 5 to the power of 3x plus 1, okay, a ni maksudnya indeks lah. Jadi kalau kita ada 5, okay, maksudnya indeks tu 5, kuasa dia fx 3x plus 1, okay. So e to the power of 3x plus 1, okay, jawapan dia akan jadi salin balik 5 to the power of 3x plus 1 darab dengan differentiate 3x plus 1 darab lagi dengan ln 5. Sama juga bila kita nak integrate. When we want to integrate a to the power of fx dx, we will get a to the power of fx, okay, salin balik a to the power of fx tu, tapi dia kena divided by f prime x. Kita differentiate dia punya power, lepas tu kita kena darab dengan ln a, and then of course don't forget plus c. So now let's look at the example. Example 1a, integrate e to the power of 5x dx. Okay, if we compare with the formula, integrate e to the power of ax plus b dx. Okay, e to the power of 5x. 5x linear kan? Okay, so maksudnya kita bolehlah guna formula ni. Okay, bila kita differentiate e to the power of ax plus b, okay, salin je balik exponential tu, tapi kita kena bahagi dengan a. Maksudnya kita a dekat depan x tu lah, maksudnya kita differentiate dia punya ax plus b. Okay, kalau yang ni kita integrate e to the power of 5x, so kita akan dapat e to the power of 5x over, bila 5x nilai a dia berapa? 5 kan? Okay, maksudnya macam kita differentiate lah, 5x tu differentiate dapat 5, okay, ataupun ax plus b, so a dia adalah 5, so bahagi je dengan 5 plus c. Okay, nak tinggal macam ni pun tak apa, ataupun boleh tulis 1 over 5 e to the power of 5x. Jangan lupa plus c. Before we proceed with the next example, let's talk about definite integral. You have learned the concept of definite integral in the last chapter, which is chapter 5. So now, let's try example 1a again, but the question is about definite integral. Example 1a that we did just now, actually this is what we call indefinite integral. So now, for definite integral, apa beza dia? Dia just ada limit dekat dia punya integral ni. Let's say 0. So, sama juga e to the power of 5x dx. Okay, so indefinite integral, dia dekat integral ni tak ada apa-apa. Definite integral maksudnya contoh macam ni lah, kita ada 0. Okay, sama macam apa yang you belajar masa chapter 5. Okay, kita differentiate je macam biasa, cuma letak bracket e to the power of 5x. Okay, differentiate je macam biasa, we will get e to the power of 5x over 5. Okay, tutup bracket, kat luar ni kena ada 2, 0. Okay, lepas tu kita kena buat apa? Okay, kita kena ganti. Okay, so kita ganti. Okay, x sebenarnya, okay, kita ganti dengan 2 dengan kosong. So, first kita ganti dengan x tu dengan 2. So, kita akan dapat e to the power of 5 times 2 over 5 minus, kita ganti pula dengan kosong. Okay, bila definite integral dia mesti tolak kan? Okay, so 5 times 0 over 5.
After tu kita simplify lah. So E 5 times 2 10 over 5 minus E to the power of 5 times 0. So 5 times 0 0 over 5. Okay, so nak simplify, kita ada E to the power of 10 over 5 minus E to the power of 0 over 5. Okay, nak senang nampak, E to the power of 0, any number to the power of 0 is equal to 1. So kita ada 1 over 5. Okay, dan depan ni pun dia ada over 5. So bila kita nak simplify, maksudnya kita boleh factorize lah. So kita factorize kan 1 over 5. Okay, tak bracket. Bila kita factorize 1 over 5, so dia tinggal E to the power of 10 minus, yang ni kan dia ada 1 over 5. Bila kita keluarkan 1 over 5, tinggal 1. So this is the concept of definite integral. Okay, bila soalan 1A ni, kita buat juga cara yang sama, cuma beza dia sekarang ni dia nak definite integral. So now let's proceed the next example, which is example 1B. Next example 1B, integrate 10 e to the power of 4 minus 5x dx. Okay, so 10 e to the power of 4 minus 5x. Okay, maksudnya kita ada satu term exponential. Jadi sebab tu kita boleh guna formula warna kuning ni. Okay, so bila 10e, salin balik 10e to the power of 4 minus 5x. Lepas tu kita over, bila 4 minus 5x. Okay, kalau kita compare dengan formula ax plus b, so a dia adalah, hati-hati yang ni, bukan 4 tau, negative 5. Okay, so negative 5. Sama juga kalau kita ada 4 minus 5x, kita differentiate, dapatlah negative 5. Okay, sebab tu dia negative 5. And then plus c. Lepas tu 10 over negative 5, boleh simplify lagi. So kita akan dapat negative 2 e 4 minus 5x plus c. Kita proceed kepada example 1c. Okay, we have 2 minus e to the power of 4x over e to the power of x dx. Okay, atas kita ada 2 minus e to the power of 4x over, kita ada satu je term, e to the power of x. Sama juga macam masa kita differentiate dulu. Okay, bila soalan pattern macam ni, sebenarnya nak lagi senang nak integrate, better kita separate dulu. Okay, function pecahan ni. Bila kita separate, dia dah integrate ke belum? Okay, so belum kan? So bila belum, kena ada lagi lah tanda integral ni. So 2 over e to the power of x minus e to the power of 4x over e to the power of x dx. Kenapa boleh pecah dua? Okay, dia sebab ni function dia ni fraction, dia kat bawah ni ada satu je term, bolehlah pecah dua. Kalau kat bawah ni, maksudnya kalau dia ni terbalik, okay, maksudnya tak boleh pecah dua. Okay, okay, next, sebelum kita integrate, kita simplify dulu. 2 over e to the power of x, tukar jadi 2 e to the power of negative x minus e to the power of 4x over e to the power of x. E over e, so base dia sama, kita akan guna konsep index. Okay, macam mana konsep index? Power kita akan, bila bahagi, power kita akan tolak. 4x minus x, that's why kita dapat e to the power of 3x dx. Bila kita simplify, kita belum lagi integrate, so sebab tu kita kena tulis lagi integral dengan dx. Okay, next, sekarang kita punya function dah ready dah untuk integrate, so barulah kita integrate. So 2e to the power of negative x, integrate 2e negative x over negative 1 minus e to the power of 3x
e to the power of 3x over dia punya a adalah 3. Okay, plus c. Ingat, bila kita dah integrate mesti ada plus c. And then kita simplify, 2 over negative 1. So negative 2 e power of negative 1 minus, nak biar tulis macam ni pun boleh, ataupun satu lagi cara, kita boleh keluarkan 1/3 e 3x plus c. Lastly, example 1D. Okay, kita nak integrate dalam bracket e to the power of x plus e to the power of negative x squared dx. Okay, kalau bentuk macam ni, kalau chapter 3 differentiate, kita akan guna power rule. Yang power darab ke depan salin balik dalam bracket, power tolak 1 darab dengan differentiate tu. Tapi ni bukan differentiate tau. Yang ni adalah integrate. Bila integrate, tak boleh lah guna power rule tu. Okay, so macam mana cara kita nak integrate dia? Okay, so sebab dia ada dalam bracket ada kuasa 2. Okay, better sebelum kita integrate kita buat apa? Sebab dia kuasa 2, kita expand. Okay, kita kembang. Bila kita baru nak kembang, adakah kita dah integrate? Okay, belum. So bila belum, tulis lagi integral tu. Okay, bila kita nak kembang, nak nampak, kita tulis dulu ex plus e to the power of negative x. One more, e to the power of x plus e to the power of negative x dx. Okay, so kembang elok-elok. Kita belum integrate, so kita tulis lagi lah. Ex darab dengan ex. Darab. Bila darab, power kita tambah. So x tambah x, 2x. Plus, and then ex darab dengan e to the power of negative x. So e darab dengan e, still e. Bila darab, okay, power kita akan tambah kan. So x tambah dengan negative x. X tambah negative x, jadi x tolak x. Bila x tolak x, 0. Tulis dulu e to the power of 0. And then e to the power of negative x darab dengan e to the power of x plus e darab dengan e. So negative x, bila kita e tu kita darab, power kita tambah kan. Okay, negative x plus x, negative x plus x, 0. Okay, so e to the power of 0 plus, sebab plus positif darab dengan positif, so positif lah. Okay, so e to the power of negative x darab dengan e to the power of negative x. So dia jadi e negative x plus negative x. Negative x plus negative x jadi negative x minus x. Negative x minus x, negative 2x dx. Sebab kita belum integrate lagi. And then, okay, sekarang sebelum kita integrate, kita ada e to the power of 0 plus e to the power of 0. Okay, any number to the power of 0 is equal to 1. E to the power of 0 also 1. So better kita simplify dulu. So kita akan dapat integral e to the power of 2x positive 1 plus 1 plus 2 plus e to the power of negative 2x dx. Okay, now kita punya function dah ready dah untuk kita integrate. So kita boleh integrate terus guna formula. Okay, so e to the power of 2x, kita akan dapat e 2x over 2 plus 2. Integrate tu 2x plus e to the power of negative 2x, e to the power of negative 2x over, okay, dia punya a adalah negative 2, so over negative 2 plus c. Okay, and then kita simplify lah. Okay, so e 2x over 2 nak tinggal macam ni pun tak apa, ataupun satu lagi cara, kita tulis macam ni, 1 over 2 e to the power of 2x plus 2x positif negatif, negative 1 over 2 e to the power of negative 2x plus c. Okay,
That's it. Okay, so ni satu cara kita nak tulis jawapan akhir. Satu lagi cara, okay, kan power ni kan dia ada negative 2x. Okay, kalau nak tinggal macam ni pun tak ada masalah dah, betul lah. Tapi ada orang dia nak tulis lagi, dia nak simplify lagi, dia nak bawa ni macam ni. Okay, plus 2x. Sebabkan power dia negative 2x, dia buat apa? Okay, dia bawa benda ni ke bawah. So dia akan jadi 2e 2x plus c. So yang ni pun boleh. Okay, so nak tinggal macam ni pun okay, nak tulis macam ni pun okay, tak ada masalah. Untuk part 1 ni kita fokus how to integrate guna rumus. Okay, so bila pattern yang boleh terus guna rumus, macam mana cara kita nak integrate. Okay, so tu untuk part 1 guna rumus. The next video kita akan cerita pasal part 2. Still subtopik yang sama, tapi part 2 kita akan belajar integration by substitution. So see you in part 2. Bye.